All four of them were still there when we arrived. They seemed to have calmed down a bit, but the tension in the air was almost visible. I felt like I stepped into a room full of flammable gas. Even the smallest spark can turn the whole place into a raging inferno. Even Kay, usually so calm and collected, was standing ramrod straight. Ramrod? With his hand balled into a fist at his side. I looked at Alice, pursed my lips, then headed over to the angry knot of people occupying most of the room. Clover told me what was going on. This whole thing is stupid. You need to knock it off. I know, but yelling at each other isn't going to solve your problem. The best thing for us to do right now is to trust each other and get through this. Wouldn't you agree? それはこっちも同じだ。何度も言うようだが、天明寺。お前はディオに投票権を委ねた。その時点で、私の殺害を容認しているに等しい。だから、あの時はクオークのことで頭がいっぱいで。そんなものは言い訳にはならん。大体お前は、私が裏切りを選んだことについて糾弾してくるが、だったら何か？私が協力を選ぶべきだったとでも言うのか。もしもそんなことをしていたら、私はすでにこの世にはいないことになるんだぞ。それはお互い様じゃろ。もしもディオが協力を選んでいたらと思うとゾッとするわい。Well then, maybe don't let Dio do the voting. 二人ともそろそろやめませんか。シグマさんが言った通り、今は仲違いしている時ではないでしょう。お前が言うかね、そのセリフを。四つ葉を裏切って一人で脱出しようとしたくせに。殺人未遂よりははるかにマシだと思いますが。You're basically leaving people to die in a place they can't escape, Kay. だからあれは天明寺を救うためにだな。God damn it. Enough already. I roared with fury. My voice echoed and rebounded off the walls of the warehouse. Everyone fell silent. I didn't know how long the silence would last, so I decided to put it all on the table. There's only one way I was going to be able to take control of the situation. Guys, listen to me. We really don't have time for this. I was met with a number of glares, but I soldiered on. See, the thing is, I figured out who planted the bombs. 誰なの？もしかしてさっき言ってた。Sort of, yeah. I know which one of you it is. やつとは一体何じゃ？どういうことなのか。I don't think I need to. They're going to admit their guilt in just a few minutes. You're all going to hear it straight from the horse's mouth. Or I guess I should say, Dio's mouth. 何を言い出すかと思えば、この俺が犯人だとでも言うのか。 Yes, I do. 人を疑うからにはそれなりの根拠があるんだろうな。I'm not accusing you. I'm just stating a fact. だから、その根拠は何だって聞いてんだろうが。What as it was, I knew taunting alone wouldn't be enough to make Dio confess. He just played dumb. He was good at it, and I get nothing. That meant I was gonna have to trick him. Well, you see, I'm actually from Free the Soul. フリーザ？そう。なんだそれ。聞いたこともねえな。Ah, don't play dumb, Dio. Or should I call you Left? Brother ordered me to come here. To keep an eye on you. It was quick, but for just a moment, I saw his eyes twitch. I left on that moment of weakness like a hungry dog on a steak. Well, that's a description. Fine. Skepticism is understandable, admirable even. But perhaps this will convince you.
I pressed forward, pulling out every fact I could remember. I told Dio about my brother's background, and how his younger brother, Left, had been murdered. I mentioned casually that the Myrmidons were all clones of a single person. So? Still not convinced? How about this? 7A blah 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 blah. Do a little prime factor decomposition on that, and you get blah 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 to the third power. If I'm not who I say I am, how on earth could I possibly know that? そんなバカな。 Finally. So, let's start over, shall we? I was sent here to watch over your every move. It seems our wise noble brother doesn't trust you. He suspects betrayal. 嘘だ。 I assure you I'm not. But if you don't believe me, why don't you go outside and calm yourself with your transmitter? 違う。違う。そんなことはありえない。ブラザーは俺のことを信頼してくださっている。だからこそ俺はこの任務の遂行役として抜擢されたんだ。そもそも俺がクレイドールズのリーダーに選ばれたのだって。Huh? Sorry, what was that? だから俺がクレイドールズのリーダーに選ばれたのも。Hey, you just got to the good part. Heh. I grinned. まさか騙したのか。 Sorry, deal. I never seen brother. だったら今の話は何だったんだ。 Well, you told me yourself when you escaped. どうしてお前がそんなことを知ってる。 I don't know. Maybe I was divinely inspired. ふざけるな。なあ、一体どういうことなんだ。クレイドールズというのは何なんです？ Dio and I stared at one another while Clover and Temioji quickly explained to Phi and K about the memory card and the number 2 bomb, and about the code we found that was from a terrorist organization called the Myrmidons. つまり爆弾を仕掛けたのはクレイドールズという組織のメンバーということですね。で、今まさにそのことをディオが認めたと。Yeah. 許せない。許せないわ。I heard a low, furious mumbling behind me, and turned to see Alice, her lips pulled back into a snarl. 殺してやる。殺してやる。殺してやる。 Her voice rose to a scream as she charged toward Dio. He ducked out of the way smoothly, pulled something out of his pocket. I fucking knew it. おっとっと。威勢のいい女は嫌いじゃねえが。そのぐらいにしておいた方が身のためだぜ、ババア。なんですって？俺が今持ってる装置。なんだ？まさか起爆装置？ご名答。Fuck. Fuck. I don't have the rest of the codes. I don't have the rest of the codes. I'm gonna get to be continued. No. I'm gonna get to be continued. God damn it. No. じゃあこのスイッチを押したらどうなるかもわかるな。この施設には少なくとも2つの反物質爆弾が仕掛けられている。それらが爆発するのね。まあ2つじゃないけどな。01の爆弾もどこかに設置されているのですね。そうだ。それに加えてもう一つ。4つもあるっていうの？その通り。仕掛けた爆弾は全部で4つだ。03、02、01の他にももう一つあるんだよ。ナンバー00の爆弾がな。合計すると TNT 換算で4トン分の爆弾ってことになる。それが炸裂すりゃお前らは一巻の終わりだ。この建物もろとも吹っ飛ばされて跡形もなく消え失せることになるだろう。それはお前とて同じじゃろうが。ディオ、お前も死ぬことになるぞ。元より覚悟の上だ。俺にはスペアもいるから問題はない。スペアというのは先ほどシグマさんが言っていた。そうクローンのことだ。 Heard Alice whisper something to Clover. 四つ葉、行くわよ。訓練の成果を見せてやりなさい。分かった。
Before I had a chance to ask them what was going on, they moved. ふざけんじゃないわよ、この青二歳がだれ She roared and leapt toward Dio, Clover following just behind. Alice threw a punch at Dio's face. As he dodged, Clover spun out from behind her. Dio grunted and turned to focus on Alice, but Clover darted in and snatched a detonator from his hand. やつは確保。了解。シグマ持ってて。 Huh? Before I could respond, Clover had thrown the detonator at me. I scrambled to grab it out of the air and held it to my chest. くそ、やめろ、離せ、離せって言ってんだろうがこのクソアマ。 Yelling didn't do him any good. Dio found himself subdued by the skillful teamwork of Alice and Clover. Press the button. Oh my god. An irresistible urge to press the button. Strangely though, once they had a hold of him, he stopped struggling. I was reminded of a gazelle with his neck in the mouth of a lion. Had he surrendered? Or did he have some trick up his sleeve? It didn't feel right. I didn't have to wait long for my misgivings to prove true. Oh my god. The detonator in my hand suddenly began to flash. What? 何がおかしいのよ。いやー、お前らの間抜けっぷりがあまりにも滑稽でな。どういうこと？今シグマが持ってる起爆装置、そいつはな、俺の体から1メートル以上離れると爆弾に向かってタイマーを作動させるよう命令を発信する仕組みになってるんだよ。誰かに奪われた場合のことを想定してそういう仕掛けが施されてるんだ。要するにアリスと四つ葉が余計なことをしてくれたおかげで爆弾は遠隔操作式から次元式へと変わったってことだ。したがってもはや起爆装置を破壊しても無駄ってことになる。爆弾に内蔵されたタイマーはすでに作動しちまってるからな。How long do we have? 30分後だよ。30分。たったの30分しかないというのか。ご愁傷様。どうすれば止められるんですか？それは話したでしょ。まずはパスワードの入力装置が必要。次にその装置を爆弾に接続して緊急解除用のパスワードを入力すれば。なあアリス、お前一体何者なんだよ。どうしてそんなことを知ってる？答える義理はないわ。それよりも入力装置がどこにあるのか教えなさい。それこそ答える義理はないね。バカ、やめろ、腕が折れる。そりゃそうよ、折ろうとしてるんだもの。頼む、やめてくれ。入力装置のありかを教えたらね。 Break it! Break it! わかった、わかった、言うよ。コードの右のポケットの中だ。四つ葉、調べて。She nodded and started digging through his pockets. After a few minutes, 何も入ってないよ。もしかして嘘を教えたの？嘘じゃねえって。もう一度ちゃんとよく調べてくれ。待って、何かあるみたい。Clover pulled her hand from his pocket and held it out. Is that a pill? Like for medicine? ねえ、何なのよ。は？よく見えねえな。もっと顔の前に近づけてくれよ。No, he's gonna. It's a. Is it like a cyanide pill? You're just gonna eat it like straight from her hand? Clover, just describe it from a distance. Clover, for fuck's sake. I thought your training would have told you about some stuff like this. Oh my god. Clover frowned and moved closer to Dio, holding the pill out toward him. Suddenly he moved, his right hand sticking out to grab the pill from Clover's hand. Before anyone could react, he shoved it into his mouth. I heard a tiny crack as he bit down on it. Almost immediately he grimaced in pain. しまった。なんじゃ、何を飲んだんじゃ。おそらく毒薬だ。そんな。私としたことは迂闊だったわ。
His eyes rolled up into his head, and flecks of spittle began to trickle out from the corners of his mouth. I grabbed him by the hair and shook. What the hell are you doing? Where's the input device? うちの玄関に忘れてきた。 Don't screw with me. 分かった。それじゃあ解除用のパスワードだけでもいい。教えてくれ。解除用のしつこいやつらだな。分かったよ。どっちにしろ入力装置がなけりゃ教えてやろう。ただし一つだけだ。03のパスワードだけを。その文字列は BKZ XCN KKR だ。Wait. Oh, thanks for writing that down, Kuretsu. So, L X Q L H C N M What about the other three? Tell us the other three. He'd even seem to hear me. 俺は新たなる人類の未来の礎となるんだ。 His voice was weak, and more foam was dribbling out of his mouth. 新世界の光明、ブラザーに永遠の栄えあれ。 Those are the last words Dio spoke. He died with a strange, happy smile. Damn. 結局爆弾03のパスワードしかわからなかったね。どうするのこれから。 I don't know. 爆発まであと何分だ。25分です。それは確かな数字か。ええ、実はディオさんからタイムリミットを聞いた時にその時の表示はちょうど30分でした。つまり次の第一扉が開くまでの残り時間と爆弾が爆発するまでの残り時間は同じというわけじゃな。そうです。ところで現在の残り時間はというと。 Oh. So, 25 minutes. まずいわね。最悪の場合は白の扉の先へと逃げ込めば、もしくは第一扉が開放されてから閉鎖されるまでには5分かかる。だから。そう。爆発の前に先に進むのは不可能ってことになるわ。とにかくじっとしていても仕方がない。捜索を開始しよう。探さなければならないものは3つある。パスワードの入力装置と。 And the remaining 2 bombs, right? そうだ。あとは03以外のパスワードも見つけ出さないと。確かに。 Maybe Dio has a note or something. 待って、調べてみるわ。 She knelt down and quickly checked his pockets and sleeves, and sat back on her heels, frustrated. ダメ、何も持ってないみたい。 She looked pale. ならばどこかに隠されていることを祈って。天明寺、このことをルナに伝えておいてくれないか。わかった。了解じゃ。よし、各自健闘を祈る。3回。 We all took off at a run, heading to different parts of the building. But all of our searching turned up nothing. As we searched, the clock kept ticking. We're fucking dead. Well, it was a good run, guys. Then at last, the chromatic doors opened.
カラードドアが開放されました。カラードドア閉鎖まで残り5分です。 Our time had run out. We watched the white doors open. Were they doors to heaven? Or to hell? The thought barely had time to fly through my mind before everything went white. We'd even have time to say goodbye. 1,000 emotions fled in my brain in those last moments. Why? How? How had we ended up this way? And then a blistering wave of heat like the surface of the sun itself wiped out any lingering thoughts. Pretty fireworks! My consciousness slipped away into a bottomless pool of darkness. Neither heaven or hell, only the void. Damn, wait, that's Alice's ending? Oh, god damn! So, oh my god, Alice fucking dies in her? Or, well, we all fucking die in that ending. Holy shit.